afternoon, ladies and gentlemen. Very, very good afternoon. I guess all of you have had little problem in reaching here. Thanks for coming. Thank you very much. Before we start, we would like to do some honors. We invite on stage our young lady here to present a bouquet to Dr. Wise Young. Also, I'd like to invite the second lady to honor Dr. George Izzo, who is the head of transplant unit here. Thank you very much. I'd like to invite the third lady to honor Dr. Revati Raj. So the little baby from Uganda with sickle cell anemia, again the cord came from Germany at a discounted price. And Avinash's dad, you will meet now, who had a Stem-Cells-Stemcyte cord for Fanconi anemia, and today because he had exams he couldn't come, otherwise he would have himself come here and spoken to all of you about the benefits of cord. And this is a baby with monosomy 7. This is basically a bad bone marrow disease, and infants usually die of this. And this baby's had a cord transplant a year ago and is now with a normal blood system. So I'll end with this baby, Marishwaran, who's here to see you today. He's had not one cord transplant from Stem-Cells-Stemcyte, but 2. He had a rare leukemia, both acute myeloid and lymphatic leukemia. And when he was less than a year old, he had his first transplant, and his disease had relapsed despite the transplant. And we only wanted to go for palliative care. The mother wouldn't give up and requested that we try again. And this time we used a different conditioning regimen, and in 2009 he was transplanted and he's doing fine. So this is a really rare case because most units in India wouldn't take up even the first cord transplant. And here is a child who's gone through 2 transplants in a row. Whatever we've done has all been teamwork. We've had solid support from all of the medical team and from the nursing team and management and blood bank. And these children need huge numbers of blood products. And a lot of college students and people whom we don't know come to donate blood and platelets for children whom they've never seen. And the response from the common man has been amazing for this program. And really this is a chance for us to say thank you to the community. So I want to end by saying please encourage public cord blood banking in India. We have Stem-Cells-Stemcyte here, which is a multinational company. They have set up units all over the world. We have their experience to start afresh in India, but with Indian rates. Thank you. So for the sibling program, the big girl here is Asya, and her little baby sister, when she was born, they had stored the cord blood, and it was used to cure her of her thalassemia major. I would like to now request Asya to give a small token of our appreciation to Deepak, who's the COO of Stem-Cells-Stemcyte India. Asya thalassemia endudhu solli 1 year பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இந்த கார்ட் பிளட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் இந்த தலசீமியா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி எனக்கு பேப்பர் மூலமாக தெரிஞ்சது. நான் வந்து கார்ட் பிளட் ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஆஃப்டர் 7 இயர்ஸ் தான் நான் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணேன். இந்த கார்ட் பிளட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்காக நிறையா செலவாகுது, அப்புறமா ப்ரிசர்வேஷனுக்கும் நிறையா செலவாகுது. அந்த செலவெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம எங்கள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you. I would like to call upon Sarah's mummy to give a token of our appreciation to DMS Dr. Bama, please. First, I will thank to Apollo Hospital, then Dr. Revati and Dr. Revati team, because my baby, they have the immunity system problem. उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इम्यूनिटी सिस्टम का, तो वहाँ पे I came from Kuwait. तो हमारी बेबी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 साल तक अगर इसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि बच नहीं सकती है. तो फिर वी केम फ्रॉम कुवैत. तो यहाँ पर डॉक्टर रेवती ने हमें कॉर्ड ब्लड का बताया कि 1 साल का बेबी अगर है तो उसको हम कॉर्ड ब्लड दे सकते हैं. कॉर्ड ब्लड सबसे बेटर है. और वी डोंट नो बिकॉज हमारी डिलीवरी भी 1 साल पहले हुई है. वी डोंट नो कि कॉर्ड ब्लड इतना यूज़फुल है कि हम उसको सेव करके रखें. बेल्जियम वगैरह में भी, बेल्जियम से भी सारे का कॉर्ड मैच हुआ है.
लेकिन बेल्जियम से ज़्यादा इंडिया में डिलीवरी होती है। अगर हम यहाँ पे डिलीवरी होती है उसको सेव करेंगे तो कितने बच्चों की लाइफ सेव कर सकते हैं। अब हर किसी के पास इतना कॉस्ट नहीं होता है प्राइस का। सो आई एम सेइंग दैट प्लीज स्टार्ट हेयर टू कॉर्ड ब्लड एंड थैंक यू डॉक्टर रेवती इज टू गुड टू जस्ट सेव द बेबी जस्ट लाइक अ मदर। मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो हर बच्चे को एक माँ के तरीके ट्रीट करे कि बिल्कुल ज़रा से भी कभी भी फ़ोन करो, कभी भी बात करो, एनी टाइम यू कॉल। आई एम सो थैंकफुल टू डॉक्टर रेवती, माई बेबी इज़ लाइफ सेविंग। Thank you so much. Thank you, Sarah, Mummy. I promise you I didn't pay her to say that. Okay. The next family that I would like to introduce is Madhishwaran's family, and I would like to request Madhishwaran to give a rose to Ken as a token of her appreciation. And this is a child who's had the 2 stem-cyte cords to win his battle over leukemia. He's very shy, and I'm surprised he's come here today. Good afternoon. I take this opportunity to thank Dr. Raviraj and Stem-Cyte. Madhishwaran is here because of Dr. Raviraj. He's like our doctor, our God. He's like our God. He take last 5 years, he taking fully for Madhishwaran. He take full time to Madhishwaran. For any time we talk, any time we go, any doubts, he is clarified and is taking care of Madhishwaran. Now this stem-cell transplant we done for Madhishwaran because of that mixed leukemia, both AL and AML. And after first transplant he is okay for 1.5 years. Then the AL relapses. So we discussed again with the doctor. Doctor advised second transplant. So after second transplant now he is okay. Last 3 years he is normal and he is back to going to school. So full thank for Stem-Cyte and all Apollo Hospital staff. And I would like to ask this. Another one is Stem-Cyte. We imported Stem-Cyte cord blood from Stem-Cyte US. So the cost for the cord blood import from US is very huge for people like in India. So opening in India Stem-Cyte lab in India is good news for us and it's welcome news for people in India. And if you have any price reduction or subsidy to our people, it will be good for people like India. Thanks. One last, Avinash's dad who's travelled all the way from Pondicherry to be with us. If we can request him to give a rose to Dr. Weiss Young, please. இனிய நண்பர்களே, பெரியவர்களே, வணக்கம். இந்த நாள் எனக்கு ஒரு இனிய நாள். நான் சிவராஜ், புதுவையில் அரசாங்க அதிகாரியாக உள்ளேன். என் மகன் அவினாஷ் 2003 ஏப்ளாஸ்டிக் கனிமாவில் பாதிக்கப்பட்டு மிக கொடுமையான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். வாழ்க்கை இருண்டு விட்டது என்றலாம். சிஎம்சி வெள்ளூர், ஜிப்மர் என பல இடங்களுக்கு ஓடி கலைத்துவிட்ட நேரத்தில் டாக்டர் திருமதி ரேவதிராஜ் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் யுகாண்டா குழந்தைக்கு ஸ்டெம் செல் மூலம் அம்பிளிக்கல் கார்டு பெற்று குணப்படுத்தியது என் வாழ்வில் நான் பெற்ற முதல் வெளிச்சம். டாக்டர் திருமதி ரேவதிராஜின் அன்பான வழிகாட்டுதல் மூலம் நான் என் மகனுக்கு ஸ்டெம்-சைட் வழியாக தாய்வான் தாயின் கார்டை பெற்று டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் 14/9/2008 வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டு இன்று இவ்வுலகில் என் மகன் நலமாக உள்ளார். என் மகனின் புகைப்படம். ஸ்டெம்-சைட் ஆபரேஷன் செய்வதற்கு அன்றைய தினத்தில் மிகவும் அதிகமான தொகை கேட்கப்பட்டது. வீட்டை விற்று லட்சத்தை பெற்றதால் என் லட்சியத்தை அடைந்தேன். எத்தனை சாமானியர்களால் இது முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இன்று புதுவையில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலும் பல இடங்களில் டாக்டர்களுக்கே இந்த ஸ்டெம் செல் ஆபரேஷன் என்றால் தெரியவில்லை, புரியவில்லை. ஸ்டெம்-சைட் மூலம் பெற்று நான் என் குழந்தையை பெற்றேன். அது ஒரு பங்கு என்றால் எங்கள் தெய்வமான டாக்டர் ரேவதிராஜின் கருணையான, அது எப்படி சொல்வது என்று தெரியவில்லை, அவர்களுடைய அணுகுமுறை எங்களுக்கு அன்று பணத்தை விட மருத்துவத்தை விட எனக்கு குழந்தையை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் செய்தது
டாக்டர் ரேவதிராஜின் அருகாமையும் அவர்களுடைய அன்புதான் என்னை இன்று அங்கிருந்து அவர்கள் கேட்டவுடனே இன்றைக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரமோஷன் கமிட்டி இருந்தது எனக்கு சீஃப் செக்ரட்டரியில் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மேடத்துக்காக ஒடியாந்துட்டாங்க உடனே. இன்று விழாவில் பங்கேற்பதன் மூலம் உங்களை வேண்டுவது இதன் சிறப்பை எல்லாருக்கும் தெரிவித்து பயனடைய வேண்டும் என்பதற்காக தான் வந்துள்ளேன். இன்று என் மகன் சிறப்பாக எந்த ஒரு நோயின் தாக்குதல் இல்லாமல் இருப்பதற்கு இந்த ஸ்டெம் சைட் இம்ப்ளிகாட் கார்டு பங்கு மிக மிக அதிகம். பயனற்று போகும் நம் தாயின் உறவுப்படியை பாதுகாத்து நம் சந்ததியை காப்பாற்றுவோம். இம்ப்ளிகல் கார்டை பாதுகாப்பதனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் மிக மிக குறைந்த விலையில் நாம் பெறலாம். நான் பெற்ற பாதுகாப்பை மருத்துவத்தை உலகிற்கு சொல்வதே இந்த மீட்டிங்க்கு நான் வந்த நோக்கமாகும். என்னை போன்ற மிடில் கிளாஸ் மட்டுமல்லாது ஏழை எளியவர்களும் குறைந்த விலையில் பெற இது போன்ற ஸ்டெம்சைட் வங்கி இந்தியாவின் பல இடங்களில் தொடங்கப்பட்டு நோயற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவதே சுதந்திர இந்தியாவின் அடையாளமாகும். ஆக அன்பு நண்பர்களே, இன்று முதல் உங்களுக்கு தெரிந்த அனைவருக்கும் தாயின் உறவுப்படியின் சிறப்பை சொல்லுங்கள், பாதுகாப்பதின் அவசியத்தை சொல்லுங்கள். இது போன்ற வங்கிகள் இருப்பதும் அதன் நோக்கத்தையும் சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் வரும் சந்ததியை காப்பாற்றும். இந்தியாவில் ஊழலை ஒழிப்பது மட்டும் நம் கடமை அல்ல, நோயினை ஒழித்து தூய இந்தியாவை உருவாக்க நாம் ஒன்றுபடுவதும் நம் கடமையாகும். Let this be our first step. Thank you. Thank you all for your patient listening. And now I think I have really delayed Dr. Wise Young's talk, which we are looking forward to, on the use of cord blood stem cells or stem cells for neurological disorders and where we go into the future from here. Every time I get a little embarrassed because he introduces me to nearly 35 years in spinal cord injury, and when Ken asked me if I could evaluate stem cells, umbilical cord blood stem cells, नैतिक जब 4 मंथ का था तब हमें डायग्नोस हुआ नैतिक थैलेसीमिया है उसके बारे में. आफ्टर 8 मंथ्स हमने कंसल्ट किया डॉक्टर उदय दियोद्रे से. उन्होंने हमें बताया ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में. मेरा बड़ा लड़का भी है, अगर अनफॉर्चुनेटली उसका HLA, मेरा HLA और मेरे वाइफ का HLA मैच नहीं हो पाया, उसकी वजह से उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था. हमने उसके बाद डॉक्टर उदय ने हमको कोड मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताया और स्टेम सेल के बारे में बताया. मैं और मेरी वाइफ और नैतिक स्टेम सेल में गए. वहाँ पे हमको कोड मैरो ट्रांसप्लांट पूरा समझाया कि इसका क्या प्रोसीजर होता है. नैतिक का हाई रिजोल्यूशन HLA हमने USA में करवाया. उसके बाद उसका कोड का लिस्ट हमारे पास है, जिसमें से एक कोड डॉक्टर जैन ने सिलेक्ट करा जो 4/6 मैच था. अगर वो 4/6 मैच होने के बावजूद उसका डी या फुल मैच था और क्वांटिटी अच्छा था और सेल डोज भी अच्छा था, जिसकी वजह से हमने वो कोड सिलेक्ट किया और डॉक्टर उदय ने भी वही सिलेक्ट किया और ट्रांसप्लांट के लिए. ऑन 28 मई 2020 हमने कोड में ट्रांसप्लांट करवाया जो डॉक्टर उदय ने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में करा, जो कोड हमने स्टेम सेल में से लिया हुआ था. आफ्टर 100 days नैतिक को अभी ट्रांसफर में जरूर नहीं पड़ रही. ही इज वेरी क्योर. बहुत शुक्रगुजार स्टेम साइट के डॉक्टर उदय के और स्टर्लिंग हॉस्पिटल के, जिन्होंने हमने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, यानी सब्सिडी रेट पे सब कर दिया और बहुत हेल्पफुल रहे. वी आर ऑल्सो थैंक्स टू स्टेम साइट that they also gave us code at discounted rate and helping us very lot.